Hello students, welcome back to the another zoology class. I'm happy to start another chapter in zoology. Zoology la இன்னொரு chapter பார்க்க போறோம். Chapter number 1, reproduction in organisms. Okay, first we are going to understand what are the learning objectives of this lesson. என்னென்ன இந்த லெசன்ல பார்க்க போறோம் அப்படிங்கறத பார்த்து first we are going to learn the modes of asexual reproduction in organisms. There are two kinds of reproduction normally seen in organisms: sexual mode of reproduction and asexual mode of reproduction. Some lower organisms like amoeba, paramecium are produces their young one by asexual mode of reproduction. Asexual mode of reproduction la reproduction பண்றாங்க. என்னென்ன type of what are the type of asexual mode of reproduction occurs in organisms? This is the first point, first topic we are going to discuss. And second one is understand the significance of sexual reproduction. What is the significance? What is the evolutionary significance of this sexual reproduction? Sexual reproduction oda evolutionary significance enna? Variation. But in sexual mode of asexual mode of reproduction there is no occurrence of variation in the offsprings. Offsprings la enna irukadhu apdi pathina variations irukad. But in case of sexual reproduction the variation also seen. Variation irupanga. And the third one is comprehends the different mode of sexual reproduction. Asexual reproduction enna nu paaka porom. Significance of sexual reproduction பார்க்க போறோம் and different mode of sexual reproduction. The last one is realize the significance and advantage of sexual reproduction and it is role in evolution. ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, எவல்யூஷன்ல இதோட ரோல் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம். Okay, these are the topics we are going to study in chapter number 1, reproduction in organism. பயாலஜி அப்படினாலே ஈஸி தான். அதில் இந்த சாப்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாப்டர். நிறைய டயக்ராம் கொடுத்துருப்பாங்க, ஈஸியாக படிக்கலாம். அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸு கொஞ்சம் படிங்க. எந்த ஒரு காரணத்துக்காகவும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா நம்ம ஸ்டடீஸை விட்டுறக்கூடாது, சரிங்களா? குவாரண்டைன் இருந்தாலும் சரி, என்ன இருந்தாலும் சரி, கண்டினியூஸாக படிச்சுக்கிட்டே இருங்க. லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த டாபிக். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் மீன் பை ரீப்ரொடக்ஷன். ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? வாட் இஸ் மீன் பை ரீப்ரொடக்ஷன்? ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் அ பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ். வாட் இஸ் தட்? It is a biological process by which organisms produce their young ones. This is an exact definition for a reproduction. Reproductionங்கிறது என்ன சொல்லணும்னா ஒரு பயாலஜிக்கல் ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஆர்கானிசம் என்ன பண்ண போறாங்கன்னா every organisms can produce their young one or ability to produce their young ones. லிவிங் ஆர்கானிசத்தோட ஒரு பேசிக் ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் யங் ஒன்ஸ். லிவிங் ஆர்கானிசத்துனா ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு லிவிங் ஆர்கானிசம்னா என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா they can able to ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கும். அதான் என்ன சொல்லணும்னா லிவிங் ஆர்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்போ வாட் இஸ் மீன் பை ரீப்ரொடக்ஷன்? ஆர்கானிசம்ஸ் ப்ரொடியூஸ் தேர் யங் ஒன்ஸ். ஓகே, த யங் ஒன்ஸ் க்ரோ அண்ட் மெச்சூர்ட் அண்ட் ரிப்பீட் த ப்ராசஸ் அகெயின். ஒரு குழந்தை பிறக்கிறாங்க, குழந்தை பிறந்தோன்னு என்ன ஆகும்னா க்ரோத் ஆவாங்க, நல்லா வளர்ச்சோன்னா மெச்சூர்ட் ஆகிட்டு அகெயின் த ரிப்பீட் த ப்ராசஸ், மறுபடியும் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவாங்க. அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யங் ஒன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, what is the significance of this reproduction? What is the necessary for this reproduction in organism? Organismல reproduction ஏன் நடக்கணும்? What is the significance? Why is reproduction essential for organism? Because of for maintain their own species. Every organisms wants maintain their own species. தன்னோட இனத்தை பூமியில நிலைநிறுத்தணும், அது ஒரு முக்கியமான காரணம். And second one is introducing the variation in the organisms. ஆர்கானிசத்தில் வேரியேஷனை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க. This variation leads to the adaptation and it is play major role in the evolution. எவல்யூஷனில் முக்கியமான காரணம் என்னன்னா வேரியேஷன் இருந்துச்சுன்னா அது என்ன எவல்யூஷன் சொல்லுவோம். இப்போ மங்கியிலேருந்து எப்படி ஹியூமன் பீயிங் வந்தோம்? மங்கியில் இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன்னா ஹியூமன் பீயிங். இப்போ அது வந்து எங்கேயும் அடாப்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா தட் ஆர்கானிசம் அடாப்டட் இன் த trees, but we are adapted in the particular environment or we are adapted in the houses. That is a difference. But variation இருந்துச்சு, மங்கியில் இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன்னா ஹியூமன் பீயிங்.
அப்போ வேரியேஷன் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஆர்கானிசத்தில் என்னன்னா அடாப்டேஷன் அண்ட் எவல்யூஷன். வேரியேஷன் இஸ் த பேஸ் ஃபார் எவல்யூஷன். எவல்யூஷனோட பேஸ் அப்படிங்கிறது வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஓகேவா? அண்ட் நெக்ஸ்ட், வாட் ஆர் த பேசிக் ஸ்டெப்ஸ் தட் ஆர் இன்வால்வ் இன் த ரீப்ரொடக்ஷன்? என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? வாட் இஸ் மீன் பை லைஃப் ஸ்பேன்? லைஃப் ஸ்பேன் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ டியூரேஷன். என்ன டியூரேஷன்? ஃப்ரம் த பர்த் டு டெத். ஒரு குழந்தை பிறக்கிறாங்க, பிறந்ததுலேருந்து இறக்குற வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய டியூரேஷன் என்ன சொல்லணும்னா லைஃப் ஸ்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். திஸ் லைஃப் ஸ்பேனுங்கிறது இட் இஸ் நாட் அ கான்ஸ்டன்ட் இன் ஆல் த ஆர்கானிசம். இட் மே பி வேரிஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்கானிசம். ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துல லைஃப் ஸ்பேன் என்ன ஆகும்னா வேரி ஆகும். இப்போ ஹியூமனோட ஆவரேஜ் லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது 60 இயர்ஸ் சொல்கிறோம் இல்லையா? அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஆர்கானிசத்துல லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது இட் மே பி வேரிஸ். தெர் இஸ் நோ கான்ஸ்டன்ட் லைஃப் ஸ்பேன் இன் ஆல் த ஆர்கானிசம். But during the lifespan, the organisms attain the various stages or cross the various stages. What are the stages? First one is birth. பிறக்கணும். பிறந்ததுக்கப்புறம் next stage is growth. And growth followed by the development, maturation, growth, development, maturation, reproduction and death. ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலும் பிறந்த உடனே growth இருக்கும், டெவலப்மெண்ட் இருக்கும், மெச்சூரேஷன் இருக்கும், ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கும், ஃபைனலாக டெத் இருக்கும். ஒரே ஒரு நாள் வாழக்கூடிய உயிரியாக இருந்தாலும் இந்த ப்ராசஸ் நார்மலாக இருக்கும். சரிங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் we move on to the basic features of the reproduction. What are the basic features? But what is meant by reproduction may be a 2-mark question. And what are the various stages of reproduction may be a 2-mark question. Next we move on to what are the basic features of reproduction. Events, various steps ங்கிறது வேற, various basic features. என்னென்ன சார் ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கணும்னா என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் செல் டிவிஷன். வாட் இஸ் மீன் பை செல் டிவிஷன்? டிவைடிங் ஆஃப் செல்ஸ். த செல் டிவிஷன் மே பி a mitotic division or a amitotic division or a meiotic division. mitotic division இருக்கிறாங்க, meiotic division இருக்கிறாங்க, amitotic division இருக்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கும் என்ன டெஃபினேஷன் சொல்லுங்க பாப்போம். Mitotic division, it is a type of cell division occurs in the somatic cells. Somatic cells நடக்கக்கூடிய அந்த செல் டிவிஷனுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா mitotic division அப்படின்னு சொல்லுவோம். But in meiotic division, it occurs in the reproductive cells. The number of chromosomes will be reduced at the end of this division. குரோமோசோமோட எண்ணிக்கை பாதியாக குறையும். அதனால என்ன சொல்லணும்னா குன்றால் பகுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஆர் ரிடக்ஷன் டிவிஷன். What is meant by amitotic division? Type of mitotic division. But the division occurs without the formation of spindle fibers. Spindle fiber ஃபார்ம் ஆகாமல் ஒரு டிவிஷன் நடந்தாங்க, mitotic division நடந்தாங்க, அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லணும்னா amitotic division. The amitotic division normally occurs in the lower organisms like amoeba or paramecia. What is the necessary for this cell division in organisms? ஏன் செல் டிவிஷன் நடக்கணும், அதோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, because of this cell division helps to growth of an organism. And it also helps to repairing the damaged tissue. ஒரு இடத்துல கீழே விழுந்துட்டா அடிபடுது, டிஷ்யூ டேமேஜ் ஆகிடுச்சு, காயம் வந்துருச்சு, மறுபடியும் அது என்ன ஆகும், சீக்கிரமாக ஆறிடும். எதனால? பிகாஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ செல்ஸ். புதுசாக ஒரு செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறனால இந்த ஊண்டெல்லாம் கீழாகும். ஓகே, திஸ் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் செல் டிவிஷன். அண்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் ரெப்ளிகேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. So what is the replication? Replication means here duplication of DNA. இந்த செல் டிவிஷன் நடக்கும்போது நடக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் என்ன சொல்லணும்னா duplication or replication of DNA. And during the replication of DNA, the DNA molecule carries the genetic information to the next stage or next cell. செல் டிவிஷன் அப்போ ரெப்ளிகேஷன் நடந்தால் தான் அடுத்தடுத்த ஸ்டேஜுக்கு என்ன போக முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன போக முடியும், அந்த ஜெனட்டிக் கேரக்டர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக முடியும். And the synthesis of RNA. What is meant by synthesis of RNA? This process normally occurs in the nucleus of the cell. Eukaryotic cells, eukaryotic means U means true. Karyo means what? Nucleus. அப்போ eukaryotic means the cell with the true nucleus. செல்லுக்குள்ள ஒரு உண்மையான நியூக்ளியஸ் இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா யூகேரியோட்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த செல்லுக்குள்ளார டிஎன்ஏவோட ஒரு எக்ஸாக்ட் காப்பி ஃபார்ம் ஆகி எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட்டோபிளாசத்துக்கு போகும். அந்த காப்பி என்ன அப்படின்னா எம்ஆர்என்ஏ. ஃபார்மேஷன் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏ ஆர் ஆர்என்ஏ ஃப்ரம் த டிஎன்ஏ. தட் ப்ராசஸ் இஸ் கால்டு டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன். ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் திஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராசஸ், த எம்ஆர்என்ஏ enters into the cytoplasm of the cell. செல்லோட சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ள வர போகிறாங்க. சைட்டோபிளாசத்துக்குள்ள வர போனோம்னா அங்கே ரைபோசோம்ஸோட சேர்ந்து புரோட்டீன் ஆர் அமினோ ஆசிட் சிந்தசிஸ் நடக்கும்.
That process is called translation or synthesis of protein. mRNA இருந்து protein synthesis ஆகக்கூடிய process பேர் என்ன சொல்லும்னா transcription. And growth, already I explained that what is the reason for that growth. என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா due to the multiple continuous division of the cell continuously divide ஆகிறாங்க, அதனால் என்ன நடக்குது, growth நடக்குது. And the formation of reproductive units. What is that formation of reproductive units? The gametogenesis process, formation of ova, formation of spermatozoa, oogenesis and spermatogenesis process, அதான் formation of reproductive units. இப்போ reproductive unit ஃபார்ம் ஆகிட்டாங்க, அடுத்து என்ன ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துருவாங்க, அதுக்கு பேர் fertilization. The fertilization nothing but it is a process of a union of haploid sperm with haploid egg result to produce the diploid zygote. ஃபெர்டிலைசேஷனுங்கிறது ரெண்டு ஹாப்ளாய்டு கேமிட் சேர்ந்து ஒரு டிப்ளாய்டு சைகோட் ஃபார்ம் ஆகிட்டாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லலாம், ஃபெர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபெர்டிலைசேஷன் முடிஞ்சு போச்சு சார், அடுத்து என்ன சார் நடக்கும், ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ இண்டிவிஜுவல்ஸ். These are the various basic features that occurs in the reproduction. 2 மார்க்ல கேட்டால் எழுதிடலாமா? ஓகே, இம்பார்ட்டன்ட் 2 மார்க் கொஸ்டின் தரவா பார்த்துக்கலாம். Next we move on to what are the differences between the asexual reproduction and sexual reproduction. என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? In asexual mode of reproduction it involves the single organism, uniparental inheritance அப்படின்னு சொல்லுவோம். What is meant by uniparental inheritance? கேரக்டர் அடுத்தடுத்த ஜெனரேஷன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருப்பாங்க, ஆனால் எத்தனை பேரண்ட், ஒரே ஒரு பேரண்ட். It involves a single parent. But in case of sexual mode of reproduction involves 1 or 2 organisms. Because of some hermaphrodite organisms, both male and female gametes are produced by the single individual. That is the reason it is involvement of 1 parent or maybe a 2 organism or 2 parent. And due to the single parent, there is no production of gamete. This type of asexual mode of reproduction occurs in the some lower organism. Here parent's body divides and to produce the young ones. அப்போ பேரண்டோட பாடி ரெண்டாக டிவைட் ஆகி ப்ரொடியூஸ் ஆனால் இதுக்கு பேர் என்ன சொன்னால் பிளாஸ்டோஜெனிக் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சைட்டோபிளாசம் டிவைட் ஆகி ஆர்கானிசம் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறனால அது வந்து பிளாஸ்டோஜெனிக் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ நோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ். ஹியர் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட்ஸ் ஆல்சோ ப்ரொடியூஸ்ட். அப்போ ரெண்டு கேமிட் ப்ரொடியூஸ்ட். அப்போ என்ன, ஹியர் தெர் இஸ் நோ ஃபியூசன் ஆஃப் கேமிட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நோ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ். கேமிட் ஃபார்ம் ஆகலை, அதனால் என்ன கிடையாது, ஃபியூஷன் கிடையாது. Yeah, due to the formation of gametes. Gamete form ஆனனால it involves the fusion of male and female gamete, so result in the formation of zygote. It requires only mitotic division. Somatic body மட்டும்தான் டிவைட் ஆவாங்க. Here it requires a meiotic division followed by the mitotic division. Because of the germinal epithelial cells. Germinal epithelial cells அப்படிங்கிறது diploid cells. And this diploid cells divide. அந்த டிப்ளாய்டு செல்ஸ்ல இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹப்ளாய்டு செல் கிடைக்கும். அப்போ இட் ரிக்வயர்ஸ் அ மியோட்டிக் டிவிஷன் ஃபாலோட் பை த மைட்டோட்டிக் டிவிஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இட் ப்ரொடியூசஸ் ஆஸ்பிரிங் தட் ஆர் ஐடென்டிக்கல் டு த பேரண்ட். இதில் ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடிய ஆர்கானிசம் எல்லாமே பேரண்ட்டுக்கு ஐடென்டிக்கலாக இருப்பாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தெர் இஸ் நோ வேரியேஷன்ஸ். வேரியேஷன் இருக்க மாட்டாங்க, அதனால் இதில் என்ன கிடையாது அப்படின்னா தெர் இஸ் நோ எவல்யூஷனரி சிக்னிஃபிகன்ஸ். And the offspring will have some character from the male parent and some other from the female parent. Some of the characters may not be present either of the parent. But here variation is the important factor in sexual reproduction. Variation kandipa irukkranga because of some characters are transferred from the male parent or some character from the female parent, and some ancestral characters may appear. Ancestral character na atavism படிச்சிருப்போம், எவல்யூஷன்ல படிக்க போறோம். Sudden appearance of ancestral character in a highly evolved organisms. நல்ல வளர்ச்சியடைந்த ஆர்கானிசத்துல ஒரு ancestral-ஓட கேரக்டர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்னா அட்டாவிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் டெயில். ஹியூமன்ல இருக்கக்கூடிய டெயில் வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அட்டாவிசம். In this chance of genetic variation is only through the random mutation. The variation அப்படிங்கிறது due to the mutation. What is meant by mutation? A sudden change occurs in the DNA or chromosome. That is called a mutation. And here, in this reproduction, there is a more chance for genetic variation because of mixing of a male and a female gamete.
asexual reproduction is not very useful for natural selection in evolution of species. Already discussed. Here the sexual reproduction is highly useful for natural selection and in the evolution of the species. Species evolution la sexual reproduction ரொம்ப important இருக்காங்க. What are the example for asexual mode of reproduction? Budding, fragmentation, sporulation. We are going to study the detail about the what is fission method, what is budding method, what is fragmentation, what is sporulation. It occurs due to the pollination and fertilization. Pollination normally occurs in the plants. Cross pollination or self pollination, pollination through the insect, pollination through the wind, pollination through the water. These are the some examples. And fertilization means already I explained that the union of male and female gamete. Okay, these are the some differences between the sexual reproduction and asexual mode of reproduction. It may be a important. அதனால பார்த்துக்குங்க, நம்ம புக்கில் ரொம்ப லிமிட்டடாக தான் கொடுத்துருக்குறாங்க, அதனால் இந்த பிக்சரை கொடுத்துருக்கேன். ஓகே, next we move on to sexual reproduction. Either amitotic or mitotic division of the somatic body cells. That is the reason it is called somatogenic or blastogenic reproduction. It may be a 2-mark question. What is meant by somatogenic or blastogenic reproduction? So what are the examples we are going to discuss in asexual mode of reproduction? Asexual mode of reproduction என்னென்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, there are different modes of asexual reproduction seen in animal. One is fission, sporulation, budding, gemule formation, fragmentation and regeneration. These are the different kinds of asexual reproduction occurs in the. First we are going to discuss the fission method. There are 5 types of fission occurs in animals. One is binary fission, multiple fission, sporulation, stabilization and plasmotomy. These are the 5 kinds of fission method are seen in animal. First I am going to explain about the irregular simple binary fission. Before going to the topic, we must understand what is meant by fission. Fission என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? What is meant by fission? Fission means already explained that fission is a division of the parent body. In this fission method, first the nucleus divide by mitotically or amitotically and followed by the cytokinesis. Cytokinesis means division of cytoplasm. So there are 2 processes involved in this fission method. One is cytokinesis, another one is karyokinesis. Cytokinesis means division of the cytoplasmic content. Karyokinesis means division of nucleus either by mitotically or amitotically. These are the 2 main process occurs in the fission method. Next we move on to what is meant by irregular binary fission or a simple binary fission. This irregular or a simple binary fission occurs in the amoeba. Amoeba la nadakkudiya oru fission ku per enna solumna irregular or a simple binary fission. And in this technique the plan of axis or the plan of fission may occurs in the any direction of the parent body. Parent body oda எந்த direction வேணாலும் இருக்கலாம். அதனால இது வந்து irregular binary fission அப்படினு சொல்லுவோம். So what are the steps? என்னென்ன steps இருக்குறாங்க? Here see, this is a contractile vacuole. What is the role of contractile vacuole? Contractile vacuole. Vacuole na குழி. Contraction na சுருங்குறதுன்னு அர்த்தம். அப்ப சுருங்கி விரியக்கூடிய ஒரு குழிக்கு பேரு contractile vacuole னு சொல்லுவோம். இன்னொன்று ஃபுட் வேக்யூல் இருக்கும், அது நம்ம இந்த டயக்ராமில் கொடுக்கல. ஸோ வாட் இஸ் த ரோல் ஆஃப் திஸ் கான்ட்ராக்டைல் வேக்யூல்? ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன். இது அக்வாட்டிக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அனிமல். அப்போ செல்ஸில் உள்ளார தண்ணி அதிகமாக போணுச்சுன்னா செல்ஸ் வெடிச்சிரும். அப்போ அனிமல் இறக்குறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஆஸ்மாசிஸ் மீன்ஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர். ரெகுலேஷன் மீன்ஸ் டு ரெகுலேட், ஒழுங்குபடுத்துதல். மூமெண்ட் ஆஃப் வாட்டர் ரெகுலேட்டை ஒழுங்குபடுத்துறதுக்கு தான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்மோ ரெகுலேஷன் சொல்லுவோம். This osmoregulation is regulated by a contractile vacuole in amoeba. The first step is contractile vacuole disappear. மறைதா இப்போ 2 டயக்ராம்ல இருக்கு, 3 டயக்ராம்ல என்ன கிடையாதுன்னா contractile vacuole disappear and cease their function and nucleus divide by mitotically. ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா, சைட்டோகைனசிஸ் தென் கேரியோகைனசிஸ். இப்போ நியூக்ளியஸ் டிவைட் ஆகிறாங்க, என்ன டெக்னிக் சொல்லுவோம்? Very good, karyokinesis. And this karyokinesis occurs by
mitotic division. Mitotic division நடக்குறாங்க because of formation of spindle fibers. Okay. And then followed by the cytokinesis. Cytokinesis நடக்குறாங்க. As a result, the two daughter amoeba will produce. ரெண்டு daughter amoeba வந்துறாங்க. Okay. So what are the steps? First one is disappear of contractile vacuole and cease their function. Then karyokinesis. Then followed by the cytokinesis. Then two daughter individuals are formed. And in this technique, what we must understand, the plan of axis is occurs in the any direction of the parent body. Parent body oda endha direction la venalum nadakalam. Okay va? So simple binary fission, it may be a 2-mark question. For 3-mark question, you have to draw the diagram. First type of binary fission is over. And second type of binary fission is, this type of binary fission occurs in paramecium. The type of fission is transfer binary fission. So what is mean by transfer binary fission? Because of the fission occurs in the transfer axis. See the picture. The picture பாருங்க, fission எங்க நடக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா transfer axisல நடக்கும். அதனால என்ன சொல்லணும்னா transfer binary fission. So what are the structure that present in the paramecium? It is a mostly freshwater animal. Aquaticல இருக்கக்கூடிய ஒரு organism. The locomotory structure of this paramecium is cilia. Ciliaங்கிறது locomotory structure. And the oral groove also present here. What is the role of this oral groove? Oral அப்படின்னா வாய்னு அர்த்தம், groove-னா பல்லம். அப்போ வாய் பல்லம்னு சொல்லுவோம். அப்போ வாயோட வேலை என்னவா இருக்கும்? Very good, feeding. Oral groove, and there are two nuclei also present. One is macronuclei, another one is micronuclei. And here the plan of axis occurs in the transfer axis of the body. அமீபாவில் எந்த டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னு சொல்லலை, ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆக்சிஸ் ஆஃப் த பாடி. அண்ட் தெர் ஆர் டூ நியூக்ளியை, மேக்ரோநியூக்ளியஸ் டிவைடிங் amitotically without formation of spindle fiber, and micronucleus dividing by mitotically. Here division with the formation of spindle fiber. That process is called what? Karyokinesis. Then followed by the cytokinesis, and new contractile vacuole and the new oral groove will appears in the daughter individual. Daughter individual appear ஆகிறாங்க. So this is the second type of binary fission, that is called a transfer binary fission. This fission occurs in the paramecium. This process also occurs in the planaria also. And next we move on to another type of binary fission is longitudinal binary fission. Here the plan of axis occurs in the longitudinal axis. This type of binary fission occurs in the another animal, Euglena. Euglena-வில் நடக்கக்கூடிய ஒரு binary fission. As it like other type of binary fission, here karyokinesis, then cytokinesis also occurs. Karyokinesis, cytokinesis நடக்கறாங்க. Here the karyokinesis occurs in the longitudinal axis. Here there are B-shaped longitudinal furrow appears in the center of the body. As a result, the parental body divide into two halves and will produce the two daughter individual. ரெண்டு டாட்டர் இண்டிவிஜுவல் ஃபார்ம் ஆயிருவாங்க. இந்த ரெண்டு டாட்டர் இண்டிவிஜுவல்ல ஒரு டாட்டர் இண்டிவிஜுவல் என்ன இருப்பாங்கன்னா, see here flagella is present. This is a locomotory structure in Euglena. And another daughter individual, the flagella will arising from the basal granule. See, this is a basal granule, this is also basal granule. From the basal granule, இந்த basal granule divide ஆகி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்னொரு டாட்டர் இண்டிவிஜுவலுக்கு flagella கொடுப்பாங்க. Okay, this is called a land, because of the plan of axis occurs in the longitudinal axis. That is the reason it is called a longitudinal binary fission. And this type of longitudinal binary fission occurs in the Euglena and the Vorticella. Examples are very very important for match the following. Match the following examples கேட்கலாம், இல்லை எக்ஸாம்பிள் நல்லா தரவா பார்த்துக்கணும். Last type of binary fission is oblique binary fission. This oblique binary fission occurs in the Serratium. This is the organism Serratium. The oblique binary fission, the plan of division is oblique. Oblique plan of division இருப்பாங்க. It is seen in some dinoflagellate. Example, Serratium. This is maybe a 1-mark question. Example for dinoflagellate, Serratium, and example for oblique binary fission. Oblique binary fission may be a 2-mark question. So that's all. Binary fission is over. Next class we will discuss the another topic, multiple fission.
தேங்க்யூ. See you next class.